Good morning, students. In today's session, I'm going to teach you a story, The Scribe by Christian Hunter. Take the story, Scribe. Christian Hunter was an African-American writer from Pennsylvania. She is famous for her first novel, God Bless the Child. Okay. So now let us look at the title of the story, Scribe. What do you mean by scribe? The word scribe is derived from the Latin word scribere, which means to write. It means to write. Initially, the word means, what do you mean by scribe? I asked a question. What is that? Actually, it means a person who copied documents, who wrote books, who copied books using only hands before the invention of the printing press. Later, it got developed its meaning. Now it means, actually, it may refer to a person who is authoring books, who is writing books. Okay, a journalist. In some countries like UK, US, Canada, India, they allow people with disabilities. People with disabilities and special needs, they allow them to write their exams with help of another person. The person who is there to help them in writing their examination is also known as scribe. Clear? The Scribe by Christian Hunter. We have been living in the apartment over silver dollar check cashing service 5 years. But I never had any reason to go in there till 2 days ago when mom had to go to the washermat and asked me to get some change. So here, the narrator narrates a story. We have been living in the apartment over the silver dollar check cashing service 5 years. So we come to know that they are in an apartment which is above the service called silver dollar check cashing service. Okay. Again, this narrator says that he has never visited the place before. He has visited it. The reason, what is the reason? Because his mom has asked him to go there to get some change. Because the reason is she has to go to a place called washermat. What is this washermat? Laundromat. Otherwise, a place where people wash their clothes. And man are those people who come in there in some bad shape. So he goes there inside and he finds people who come there. They are so much different. Old Man Silver and Old Man Dollar, who own the place, have signs stacked up everywhere. They are having their boards everywhere, which informs the people about their rules and basic conditions. No lounging, no loitering. This is not a waiting room. What do you mean by lounging? Lie, sit, or stand in a relaxed way or lazy way. What is loitering? Standing or walking without any proper reason. Here and there, going from here to there, there to here without any proper reason. This is not a waiting room. Minimum check cashing fee 50 cents. What does the symbol indicate? Cent. What do you mean by cent? 1/100th of a dollar or a euro. Letters address 50 cents. Letters read 50 cents and letter written $1. So this is first one is the condition and the other 4 things are about their, what is that? Announcement about their fee to be collected from the customers. Clear? So they are collecting 50 cents for check cashing, minimum check cashing fee. What do you mean by check cashing? Do we pay amount to the bank whenever we are there in the bank to encash amount using a check? Do we pay amount? What do you say? Do we pay amount to encash our check? Yes? How much? Find out and tell me tomorrow. Letters address 50 cents. So here already the letter is written. They are going to write only the address. For that, they are collecting 50 cents. And to read the letters for the customers. They are there because they don't know how to read and write. They are illiterate. So they will read the letters for the customers and they are charging 75 cents for that. And
to write the letter for them, they are collecting $1. So this is the basic fee announcement to the customers. So this narrator has gone inside and has come to know these details about the services provided by the, what is that? Silver dollar check cashing service. And everybody who comes in there to cash a check gets a picture taken like they are some kind of criminal. Whenever people they are there to encash the amount for the checks, they are taken pictures. No, they are taking pictures of the customers, treating them like criminals. Okay. After I got my change, I stood around for a while digging the action. So, what do you mean by the phrase called digging the action? Huh? To thoroughly enjoy, appreciate, and to listen to know what is happening, what is actually happening. Okay. First comes an old lady with some kind of long form to fill out. So he notices, he finds that a lady comes there to fill a big form, lengthy form. The mean old man behind the counter points to the $1 sign. She nods. So he starts to fill it out for her. So before talking, what is the basic service needed for her? What does she want? Before asking any question, the man who is in the counter, so he just indirectly he points at the amount that she has to be that she has to pay for that service. What kind of service? They are going to fill the form for her, for which she has to pay $1. Clear? Name, and he starts to fill the form for her. Name, Muskoji Mary Lawson. Spell it. He hollers. What is this? He asks her name and she tells her, and whenever he is not in a position to understand the spelling or pronunciation, so that he gives out a loud sound or cry. What do you mean by howling? Hollers. No, what is that? He gives, he utters the word in a louder voice. US, well, I don't exactly know, sir. She doesn't know the spelling of her name. I'll put it down, Mary, then age 63, my last birthday. Date of birth, March 23rd, pass, I think 1900. So whenever he asks some basic question like her name, he's not able to tell her the spelling of her name. Whenever he's asking about her date of birth, month, year, so she's not clear about any of such things. Okay. Look, Mary, he says, which makes me mad. Hearing him first name, a dignified old gray-haired lady like that, if you had been born in 1900, you would be 72. Either I put down or I put 19. So you look like a lady of 72, but you say your age is 63 or 64, but you don't seem to be a lady of 63 or 64 because you're looking very old, he says, and he calls her by her, what is that? First name, Mary. Okay. Whatever you think best, sir, she says timidly. His eyes rolls his eyes to the ceiling and bangs his fist on the form angrily. So here, what does he do here? So she doesn't know what to do. She's not clear about her age or date of birth. Okay. Whatever you think, you can do whatever you want. Either 63 or 64 or 72, whatever you want, you can write, she says. Now, this man who is filling the form for her, what does he do here? So just he's hitting or striking that form, with a louder noise, with full force. Okay. Then he fills out the rest. $1, he says, when he's finished, she pays like she's grateful to him for taking the troubles. She's very, what kind of expression that she expressed that? What kind of expression it is? Gratitude. She shows her gratitude towards him for filling out the form even after paying that $1. Next is the man with the can, a veteran who has to let the government know he moved. He wants Old Man Silver to do this for him, but he doesn't want him to know he can't do it himself. Who is known as a veteran? A person who served for Army, Navy. What's the other one? Army, Navy, and which is the other one? Huh? Air Force.
Army, Navy, or Air Force during war times, or veteran refers to a person who is very much experienced in any particular field. Here, veteran means a person who worked for the country during war times. So who has to let the government know he moves? So he has moved from one place to another place, and he wants the government to notify that. Because, no, so he wants to receive the communication from the government so that he wants to know the government about the change of address. And he doesn't know how to write because he doesn't know how to write. My eyes are kind of bad, sir. Will you fill this thing out for me? Tell them I moved from 121 South 15th Street to 203 North Decatur Street. So here, he actually doesn't know how to write, but he is not telling that openly. Rather, he tells that I am not able to see properly. Please do fill this form for me. And I also mentions the change of address. Old Man Silver doesn't blink an eye, just fills out the form and charges the crippled man $1. So who is known as a crippled man? A person who is not able to move or walk because of a permanent injury. Clear? Permanent injury. So here this man who is providing the service, no, he is walking like a machine. He doesn't seem to be a human, no? So he's doing the work for him and he's getting the amount, that is $1. And it goes on like that. People who can't read or write or count their change, people who don't know how to pay their gas bills, don't know how to fill out forms, don't know how to address envelopes. Okay, so what kind of customers they are having there? People come with, people, those who who are not able to read, write because they are illiterate. And here, they have to pay their gas bills, or they are there to fill some important forms or to write the letters for them. So there are so many reasons. And Old Man Silver and Old Man Dollar cleaning up on all of them. It is pitiful, it is disgusting, makes me so mad. I want to yell. People in the city who can't read and sorry, what is this? How to fill out forms, don't know how to address envelopes, and Old Man Silver and Old Man Dollar cleaning up on all of them. That's right only. Okay. So here this particular organization is doing service for them for all the needs, but they are not treating them as human beings. They don't show any kind of kindness towards them. So, and he wants to shout there for them because they are actually in need of help. Whenever we are there to help someone else, even though we are getting money for that service, we need to be kind towards them. We need to show, we need to be benign. And I do, but mostly at mom. And mom, did you know there are hundreds of people in the city who can't read and write? So he after reaching home, he shares his experience with his mom, says there are so many people who are not able to read and write in this city. He says. Mom is not upset. She's a wise woman. Of course, James, she says, a lot of the older people around here have not had your advantages. They came from down south and they had to quit school very young to go to one. So this kind of information is very much new for him, novel thing for him, because he doesn't know there are so many people who are not able to read and write. They need help for these kind of things. But whenever he shares the information with his mother, it is not a surprise for her because she knows that these things clearly, and she says that all these people, most of the older people, they didn't have the advantage to read and write whenever they are young. So now only we come to know the name of the narrator is James. In the olden days, nobody cared whether our people got an education. They were only interested in getting the crops in. So they were very much into agriculture. They didn't care for reading or writing. Sometimes I think they still don't care. If we had not gotten you into the good school, you might not be able to read so well either. So if you are not and get admitted into a good school, you will not be able to read or write very well, she says. A lot of boys and girls
your age can't, So there are so many people, even at that time when the narrator speaks to his mother, even at that time, there are so many young girls and boys, they're not going to school. But that's awful, I see. How do they expect us to make it in a big city? You can't even cross the street if you can't read the walk and don't walk sign. So in a city like, a big city in US, wherever, whenever people are walking on roads, they will have to read the signboards. So there will be a lot of instruction when they have to walk or when they have to stop. So there will be a lot of instructions. How these people will read these things? This is a question asked by James. It's hard, mom says, but the important thing to remember is it's no disgrace. It is not a disgrace, actually. They were not given the chance. They didn't have that opportunity to read. That's it. It is not a shame or a disgrace. There was a time in history when nobody could read or write except just speaks. She notes, she connects this idea with the incident from history. What is that? During earlier times, people actually they didn't read or write. General people, the normal people, they didn't read or write, except a special class of people, elite people. Other people, they didn't have that opportunity or they were not allowed to read or write. And mom takes down her Bible. She has 3 Bible study certificates and it is always giving me lessons from Bible history. So she has a habit of reading Bible every day and she used to tell some important things out of it. I don't exactly go for all the stuff she believes in, but sometimes it is interesting. So now he's a kind of person who is not so religious. Rather, whenever it is important, he pays heed to the words. In ancient times, she says, no one could read or write except a special class of people known as scribes. So that is what she is saying. In earlier times, there were a group of people, elite class of people, they were known as scribes. It was their job to write down the laws given by rabbis and the judges. No one else could it. So here, the people know how the people who are only, the people who are able to read and write, they are the only people. Others, they cannot do it. So they are there to write the laws for others. They are there to write, know the rules from the authorities and write for the other people. Okay. Jesus criticized the scribes, she goes on, because they were so proud of themselves, but he needed them to write down his teachings. So even these people, they are very much proud of the kind of thing that they were doing for others, because they had the privilege, they only had the privilege to read and write, where others couldn't do that. Man, I said when she finished, that is something, my mind was working double time. I'm the best reader and writer in our class. Also, it was summertime. I had nothing much to do except to go to the park or hang around the library and read till my eyeballs were ready to fall out. And I was tired of doing it. So here, she's telling something, just he is getting grasping only the important thing from the mother's speech, and he thinks about other things in his mind. What is that? He thinks about his position. He is a very good reader and writer in his class, and he is on vacation now. He's not having any other important thing to do during the daytime. So what are the things that he is doing? He's going to the park and he is visiting the library and reading. What is that? And reading the books till his eyeballs are ready to fall out. He's very much interested in reading books, it seems. And I was tired of doing both, he says. So the next morning, after my parents went to work, I took mom's card table and the folding chair down to the sidewalk. I lettered a sign with a magic marker and I was in business. My sense said, public scribe, all services free. So this boy, he is very much, he is able to write and read for others, do services for others, and he finds himself in a position of a scribe who can do services for others, especially on a condition that is all the services can be provided at free of cost. I set my table up in front of the silver dollar and waited for he is keeping his table in front of the service center
Only one thing bothered me. If the people couldn't read, how would they know what I was there for? He has kept a signboard there which denotes that these services all kind of services will be provided free of cost. But there is a doubt. No, what is the doubt in his mind? How people can understand what is written in that board? But 5 minutes had hardly passed when an old lady stopped and asked me to read her grandson's letter. She explained that she had just broken her glasses. I knew she was fibbing, but I kept that. So yeah, he has got a first customer. Who is that? She's an old lady and she is there to read the letter from her grandson. And what is the reason that she conveys him that she's not able to read that letter? She says her glasses are broken. Eyeglasses are broken, but he knows that whatever she says is not true. That is what is known as fibbing. I read the grandson's letter. It said he was having a fine time in California, but was a little short. He would send her some money as soon as he made another payday. I handed the letter back to him. So he reads a letter for that old lady. What is written in that letter? What he's reading? What is that? See, it says that it has been received from that grandson who lives in California, who works there in California, and it also says that he will send the money after getting his payment. Okay, we will continue in next days. Tomorrow's class. I'll explain the same in Tamil now. So scribe பார்த்தோம்ல, ஸ்கிரைபோட டைட்டிலோட மீனிங் நான் சொன்னேன். ஸ்கிரைப்னா என்ன சொன்னேன்? டைட்டில். ஸ்கிரைப்னா ஜெனரலி பிரிண்டிங் பிரஸ் இன்வென்ஷனுக்கு முன்னாடி கையிலேயே எழுதுறாங்க. ஒரு புக்கை பார்த்து காப்பி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? இம்பார்ட்டன்ட் ஜிஸ்ட் எடுத்துப்போம். ஃபுல்லா அப்படியே காப்பி பண்ணி இன்வென்ஷன்ல அப்பெல்லாம் மேனுஸ்கிரிப்ட் தானே இருந்தது. மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸோ புக்ஸோ ஏர்லியர் டைம்ஸ்ல கையில தானே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இன்வென்ஷனுக்கு முன்னாடி, பிரிண்டிங் பிரஸ் வரதுக்கு முன்னாடி. ஸோ அப்போ அந்த டைம்ல கையில எழுதுறாங்க இல்லையா, அவளதான் என்ன சொல்றாங்க? ஸ்கிரைப். அதுக்கப்புறம் அது ரைட்டர்ஸோ ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாருமே ஸ்கிரைப்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல டிசேபிள்டு பீப்புள் வித் ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் அவளுக்காக எழுதுறாங்க இல்லையா, அவளுக்காக யார் ஹெல்ப் பண்ணி எழுத வைக்கிறாங்களோ அவளா ஸ்கிரைப். ஓகே, விஷுவலி எஸ்பெஷலி இந்த விஷுவலி சேலஞ்ச் பீப்புள் தான் இருப்பாங்க. அவளால படிக்க முடியாது கொஸ்டின் பேப்பர்ல என்ன இருக்குன்னு. ஸோ அவளுக்கு ரீட் பண்ணி சொன்னோடனே அவ ஆன்சர் சொல்லுவாங்க, இவ பக்கத்துல உட்காந்து எழுதிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ தே ஆர் நோன் அஸ் ஸ்கிரைப்ஸ். ஸோ இப்போ இங்க நரேட்டர் என்ன சொல்றாரு? அவ ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கா. ஸோ அபார்ட்மெண்ட் எங்க இருக்குன்னா கீழே ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கு. அது என்ன சர்வீஸ் பேரு? $silver செக் கேஷிங் சர்வீஸ். அதுக்கு மேல இருக்கிற அபார்ட்மெண்ட்ல இருந்திருக்காங்க. இது வரைக்கும் அந்த பையன் அங்க உள்ள போனதே இல்லை. அம்மா ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்றா? வாஷ்மேட் போனோம், எனக்கு சேஞ்ச் இல்ல, நீ சேஞ்ச் வாங்கிட்டு வான்னு அனுப்புறேன். அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவன் 5 வருஷமா அங்கதான் இருக்கான். நான் போனதே இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் டைம் போறான். அங்க போன உடனே நிறைய பீப்புள் டிஃப்ரெண்டா வராள் அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கான். அங்க போன உடனே பெரிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு, ஃபீ பத்தின அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கு, அதெல்லாம் பாக்குறாங்க. அங்க யாரும் சும்மா உட்காரக்கூடாது, ரெஸ்ட் எடுக்கக்கூடாது, வெயிட்டிங் ரூம் இல்ல, நிறைய கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அப்புறம் செக் கேஷிங்க்கு 50 cents, லெட்டர்ஸ் அட்ரஸ்க்கு 50 cents, லெட்டர்ஸ் ரெட்டுக்கு 75 cents, லெட்டர்ஸ் ரிட்டனுக்கு $1. இதெல்லாம் ஃபீஸ் வாங்குறாங்க. ஓகே, அங்க செக் என்கேஷ் பண்ண வராங்க. செக் கொடுத்து அப்படின்னா என்ன எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்கன்னா, அவளை கிரிமினல் மாதிரி போட்டோ எல்லாம் எடுத்துட்டு உண்மையா வெரிஃபை பண்றதுக்கோசரம் அவளை ட்ரீட் பண்றாங்க. இவனுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு, என்னதான் நடக்குது நம்ம உட்காந்து பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டான். செக் சேஞ்ச் வாங்குறதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, அப்ப அங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கஸ்டமர் வராங்க. யாரு அப்படின்னா ஒரு லேடி வரா. அப்ப அங்க சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ற பர்சன் என்ன பண்றான்னு முதல்ல போர்டை பாரு அப்படின்னு. அப்ப அவ பாக்குறாங்க $1 என்ன பர்பஸ்க்கு அவ வந்திருக்கா? ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்றதுக்கு, ஒரு பெரிய லென்தி ஃபார்ம் கொண்டு. சோ அவ என்ன ஃபார்ம் எல்லாம் கேட்கல, ரொம்ப மெக்கானிக்கலா பேப்பரை வாங்குறான், ஃபார்மை வாங்குறான், நேம் என்னன்னு கேட்கறான், எழுதுறான், ஸ்பெல் பண்ணுன்னு சொல்றான். அவளுக்கு தெரியல, ஸ்பெல்லிங் சொல்ல தெரியல. சரி, உன்னோட மேரி மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். உன்னோட ஏஜ்னு ஒரு காலம் இருக்கு, அந்த ஏஜ் கேட்கறான். ஏஜ் அவளுக்கு கரெக்டா சொல்ல தெரியல, டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்கறான், சொல்ல தெரியல. நான் எனக்கு லாஸ்ட் இயர் 63 years, எனக்கு இப்போ 64 அப்படின்னு சொல்றேன். அவனுக்கு புரியவே இல்லை. உனக்கு பார்த்தா 72 years மாதிரி இருக்கு, ஓல்டா தெரியறியேங்கிறான். அப்ப உன்னோட 1910 போடவா இயர் ஆஃப் பர்த் அப்படிங்கிறான். அவளுக்கு ஷியோரா சொல்ல தெரியல. உங்களுக்கு எது கரெக்ட்னு தோன்றதான் பண்ணும். டேட் ஆஃப் பர்த் கூட சொல்ல தெரியல. அவனுக்கு போவன் என்ன பண்றான், கைய அப்படி வச்சுக்கோ.
ரொம்ப கைண்டா ட்ரீட் பண்றேன்னா அந்த பீப்புளுக்கு தெரியல. அவகிட்ட என்ன பண்ணோம், அவங்க இவன் ஆக்சுவலி அவ சொல்லிட்டா என்ன ஏதோ எழுதிட்டு போயிருக்கலாம். பட் ஆனா அந்த கைண்ட்னஸ் அவனுக்கு கொடுக்க தெரியல. ரொம்ப மெக்கானிக்கலா இருக்கான். ஓகே. தென் அவனுக்கு என்ன பண்றான், $1 குடுத்துட்டு ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லா ஃபீல் பண்ணிட்டு போறாங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு வெட்டிரன் வரும். வெட்டிரன் என்ன சொன்னேன், ஏர்ஃபோர்ஸோ ஏர்ஃபோர்ஸ், ஆர்மி, நேவில ஒர்க் பண்ணி வார் டைம்ல இருக்காங்க. இப்ப இவர் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றதுக்கு வராரு. என்ன விஷயம், ஒரு லெட்டர் எழுதணும். எதுக்கு எதுக்கு அவரோட சேஞ்ச் ஆஃப் அட்ரஸ். ஏன்னா கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஏதாவது ஸ்கீம்ஸோ இல்ல ஏதாவது அமௌண்ட் ஆஃப் பென்ஷன் எல்லாம் வரும் இல்லையா, அது ஓல்டு அட்ரஸ்க்கு போயிடுச்சுன்னா நியூ அட்ரஸ் கொடுத்தாதானே. அப்பெல்லாம் வந்து இனிஷியலி போஸ்ட்மேன் வச்சு டெலிவர் பண்ணுவாங்க, இல்ல வேற ஏதாவது கம்யூனிகேஷன் சர்வீஸ்க்கு தேவைப்படும் இல்லையா. சோ அப்ப அதுக்கு அவசரம் அவர் என்ன பண்றாரு, சேஞ்ச் ஆஃப் அட்ரஸ் சொல்ல வந்திருக்காரு. சோ அப்ப அட்ரஸ் சொல்றாரு. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, என்னால பண்ண முடியாதுன்னு ஏன் சொல்றாரு, அவருக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலி அவர் என்ன சொல்றாரு, but he doesn't want him to know he can't do it himself. என்ன சொல்றார், என்னோட ஐஸ் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் பேட் சார், பார்க்க முடியல என்னால, கண்ணு சரியா தெரிய மாட்டேங்குது, வயசாயிடுதுல, அதனால நீங்க பண்ண. ஆக்சுவலி அவருக்கு எழுத படிக்க அதை சொல்லல. ஓகே. இப்ப இவன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலா எடுத்துக்கிறான். அவனுக்கு தெரிஞ்சா என்ன தெரியாது, எங்களுக்கு சர்வீஸ் கொண்டா அப்படின்னு அவன் எழுதுறான். ஓகே. அப்ப அவன் அந்த பர்சன் கிட்ட இருந்து $1 வாங்கின்னு வேலை முடிச்சாச்சு. ஓகே. அங்க வரவங்க எல்லாம் வேற வேற ரீசன். மெயினா பாத்தீங்கன்னா கேஸ் பில் பே பண்ண வராங்க, ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண வராங்க, அட்ரஸ் என்வலப் அட்ரஸ் எழுதுறதுக்கு, லெட்டர் ரைட்டிங், ஃபார்ம், இந்த மாதிரிதான் ரீசன். இப்ப அவன் பார்த்தோன்னே அவளுக்கு ரொம்ப பாவமா இருக்கு. இதுக்கு வந்து இவாள இவ்வளவு இதா வந்து ட்ரீட் பண்ண வேண்டாமே, எதுக்கு இப்படி ட்ரீட் பண்றான்னு எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. அவன் அம்மா கிட்ட போய் ஷேர் பண்ணுவான். இத்தனை பேர் இருக்காளா நம்ம ஊர்ல வந்து எழுத படிக்க தெரியாதா, இத்தனை பேருக்கு எழுத படிக்க தெரியாதா அப்படின்னு கேக்குறான். அவ அம்மாக்கு வந்து சர்ப்ரைசிங்கா இல்ல, ஏற்கனவே அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, அதனால கேஷுவலா எடுத்துக்கிறா. சோ அவள ஓல்டர் பீப்புளுக்கு எல்லாம் முடியாத அந்த காலத்துல அவளுக்கு அந்த இதே இல்ல. இவங்க எல்லாம் ரொம்ப அக்ரிகல்ச்சர்ல தான் இருந்தாங்க. சோ அவளுக்கான சான்ஸ் எல்லாம் இதுல இல்ல. அதனால அவ ரொம்ப கேஷுவலா சொல்லிட்டா. இப்ப கூட எத்தனை பேர் உன்னோட ஏஜ் குரூப்ல இருக்கவங்க ஸ்கூலுக்கு போறா, நீ நல்ல ஸ்கூல்ல போற, உன்னால எழுத முடியாது, படிக்க முடியும். நிறைய பேர் படிக்காம கஷ்டப்படுற பசங்க இருக்காங்க. அப்படிங்கிறப்போ அவனுக்கு அது புரியுது. அப்ப இந்த மாதிரியான சிட்டில வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே சைன் போர்ட்ஸ் தானே இருக்கு, எப்படி ரோட்ல போறது கூட அவளுக்கு கஷ்டமே இருக்கு. கஷ்டம் தான், என்ன பண்றது. அது வந்து டிஸ்கிரேஸ் கிடையாது, அவளுக்கு கிடைக்கல ஒரு விஷயம், அவ்வளவுதானே. ஒரே ஷேம்ஃபுல்லா அதை ஃபீல் பண்றதுக்கு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு. அவன் அம்மா அந்த பைபிள் எல்லாம் எடுத்து சொல்றான். பைபிள்ல என்ன சொல்லியிருக்கு, அதை வச்சு சில இம்பார்ட்டன்ட் விஷயங்கள்லாம் சொல்றான். அவனுக்கு வேணுங்கிறத மட்டும் அவன் எடுத்துக்கலாம். எப்படி அப்படி ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ்ல ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருந்திருக்கா, அவ ஸ்கிரைப்ஸ், அவளுக்கு மட்டும்தான் அப்ப எழுத படிக்க தெரியும். அப்ப அவ அந்த அத்தாரிட்டி சொல்ற ரூல்ஸ் எல்லாம் மத்தவாளுக்கு எழுதுறதுக்கு அவ ஹெல்ப் பண்ணிருக்கா. ஈவன் ஜீசஸோட இது டீச்சிங்ஸ் எழுதுறதுக்குமே இந்த ஸ்கிரைப்ஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா அவருக்கு அவ சொன்னதெல்லாம் பிடிக்கல. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றா, அவளுக்கு மட்டும்தான் எழுத படிக்க தெரியுதுன்னு ரொம்ப ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றா. ஈவன் தான் அவளை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்க வேண்டியிருந்தது, ஏன்னா அவளுக்கு மட்டும் தான் எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருந்தது. சோ இப்ப அதோட விட்டுட்டான். அந்த பாயிண்ட மட்டும் எடுத்துன்னு இவன் மைண்ட்ல இவன் ஓடிண்டே இருக்கு. நம்ம இப்ப சும்மா தானே இருக்கேன், நமக்கு நல்லா எழுத படிக்க தெரியும், ஸ்கூல் லீவு தானே, நம்ம என்ன பண்றோம், பார்க்ல போய் விளையாடுறோம், லைப்ரரி போய் புக் படிச்சா ஐபால் கீழே விழுற அளவுக்கு புக்கை படிச்சுட்டு வரோம். ரெண்டு பண்ணி போர் அடிச்சு போச்சு. நம்ம புதுசா ஏதாவது பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணி என்ன பண்றான், நெக்ஸ்ட் மார்னிங் அப்பா அம்மா 2 பேரும் வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றான், அம்மாவோட கார்ட் டேபிள்ல இருந்து ஒரு மேஜிக் மார்க்கர் பென் எடுத்து என்ன பண்றான், ஒரு சைன் போர்டு ரெடி பண்றான். என்ன சைன் போர்டு அது, பப்ளிக் ஸ்கிரைப் ஆல் சர்வீசஸ் ஃப்ரீன்னு போட்டு போர்டு ரெடி பண்ணி என்ன பண்ணிடுறான், அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இருக்காங்கல்ல, வாட் இஸ் தட், பேர் என்னது, $silver செக் கேஷிங் சர்வீஸ். அவளுக்கு முன்னாடியே அந்த போர்டை வச்சுன்னு உட்காந்துறான். சரியா, அவளுக்கு முன்னாடியே போர்டு, இவங்க வந்து எல்லா பைசா, இவன் ஃப்ரீ. இவனுக்கு இப்ப எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு டவுட், இவா இந்த பர்டிகுலர் சென்டர் வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனால அது படிக்கவே வேண்டாம், எல்லாம் இந்த இடத்துல இருக்கு, இந்த ஸ்ட்ரீட்ல 4வது பில்டிங், அப்படி அந்த மாதிரி கணக்கு வச்சுன்னு வந்துருவாங்க. இப்ப இவனோடது வந்து புதுசா இவன் இப்ப எழுதி போர்டு வைக்கிறது, இவன் பண்றாங்கிறது மத்தவளுக்கு தெரியறதுக்கு, அவ உள்ள வரவங்க எல்லாம் என்ன எழுத படிக்க தெரியாதவங்க. இப்ப அவளுக்கு படிக்க தெரியணுமே, படிக்க தெரிஞ்சாதானே அவன் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்கிறது தெரியும். என்ன பண்றது, நினைச்சுட்டே இருக்க டைம்ல நான் 5 மினிட்ஸ் கூட ஆகல. இப்போ ஒரு ஓல்டு லேடி வராங்க, என்ன பர்பஸ் அப்படின்னா, அவனோட கிராண்ட்சன் ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்காரு, படிச்சு சொல்லணும்னு. ஓகே. இப்ப என்ன அவ சொல்றா, ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் சொல்லிருக்கா, என்னால என்ன எதுக்கு படிக்க முடியல, எனக்கு கண்ணாடி உடஞ்சு போயிடுது, என்னால படிக்க முடியலங்கிறா. அவனுக்கு தெரியாது பொய் சொல்றாங்கிறது அவனுக்கு புரியாது. ஓகே. அப்ப அந்த லெட்டர்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, அவன் கலிபோர்னியால தான் இருக்கான், இந்த மாதிரி பைசா நான் அனுப்புறேன் அடுத்த டைம், அந்த மாதிரி சாதாரணமா சோ படிச்சு சொல்லிடலாம். சோ இந்த ரிமைனிங் we dealt in tomorrow's class. Okay, thank you.